75년 전 텔아비브 아트갤러리에서 서명된 선언문은 세계를 영원히 바꿨습니다. 그리고 엄청난 역경을 딛고 이스라엘이 탄생했습니다. 유대 국가의 건국 역사를 되돌아보며 이 작은 나라가 어떻게 세계적인 강국이 됐는지 함께 보시겠습니다. 1948년 5월 14일 이곳 독립기념관에서 다비드 벤구리온 이스라엘 초대 총리가 현대 이스라엘 국가의 탄생을 선언했습니다. 거의 2000년 만에 처음으로 유대인들은 나라를 갖게 됐습니다. He chose the words, we hereby declare the establishment, it says here, of a Jewish state in the land of Israel to be known as the state of Israel. This was the birth of a Jewish state. As for all Jews, Ben-Gurion was standing here as the voice of 11 million Jews around the world who had no voice, who had no address, and nowhere to go to. 이삭 드로어의 사명은 이스라엘이 시작된 이야기가 살아서 계속해서 퍼져나가는 것입니다. It was promised to us by God. We are the only people in the history of the world that live on the same land, speak in the same language, and believe in the same God more than 3,000 years. 많은 사람들이 2000년의 망명 끝에 건국된 이스라엘을 마른 뼈가 살아나는 에스겔서 예언의 성취라는 성경적 관점으로 봅니다. 유대기구와 같은 단체들이 유대 국가의 기초를 놓는 일을 도왔습니다. The Jewish Agency was the lead organization in establishing and giving birth to the modern state of Israel. The whole purpose of establishing the Jewish Agency was to, on the one hand, unite the global Jewish people and to bring the global Jewish people in front of the British mandate to be the organization that would lead and establish a national home for the Jewish people in the land of Israel. 이스라엘 탄생의 기적을 충분히 이해하려면 홀로코스트, 히브리어로 쇼아의 그늘 아래 일어난 일이라는 것을 생각해 보면 됩니다. 나치 독일이 어떻게 600만 명의 유대인들을 학살했는지 전 세계가 알게 된 때입니다. When you understand that only 3 years after the end of the Shoah, the lowest point the Jewish people reached in its exile, we started our redemption process and we regained our independence after 2,000 years of terrible events. Well, if that's not a miracle, I don't know what a miracle is. 그럼에도 불구하고 다얀 야드 바셈 홀로코스트 박물관 회장은 이스라엘의 시작과 홀로코스트 사이의 연관성에 대한 신화를 불식시킵니다. Israel was not established because of the Holocaust. Israel was established in spite of the Holocaust. Israel would have been a much robust, greater, secure, successful country if there were additional 6 million Jews and their descendants in the world. But Israel is the guarantee that there will be no other Shoah for the Jewish people. 75년이 지난 지금 이스라엘은 세계에서 가장 강력한 군대로 안정과 안보를 지키고 있습니다. Then it was small units of very patriotic people, some of them Holocaust survivors who just came off the boat from Europe, put on IDF uniforms and joined battle and defended Israel in 1948 against 6 Arab armies. Today, we are a highly organized, developed, and well-funded military, perhaps the strongest in the region, that enjoys a significant technological advantage over all of our enemies. 이스라엘은 경제적 기적이기도 합니다. 인구 1000만이 되지 않는 이 작은 나라는 1인당 창업 비율이 세계에서 가장 높은 나라로 창업 국가라는 별칭을 얻었습니다. 벤처 캐피털 투자 회사인 아워크라우드의 설립자인 존 매드베드는 연례 투자자 서밋에서 성과를 공개했습니다. This is what Israel is supposed to be doing, right? If Israel wasn't the startup nation, so what are we going to be? Okay, I'm sorry, this is our destiny. Our destiny is to create. Our destiny is to, fix the world. And we're just a little people, we make a lot of noise. But I think that most Israelis, whether they wear a yarmulke or they don't wear a yarmulke, view this as a spiritual undertaking, that we're doing this not just to make money, but to do good. 하지만 이스라엘은 역사를 통틀어 이겨내기 어려운 역경에 처했습니다. 벤구리온이 이스라엘 건국을 선포한 지 불과 몇 시간 만에
6개의 아랍 국가들이 반대하며 침공했습니다. 그리고 1967년 6.2 전쟁과 1973년 욤키푸르 전쟁으로 다시 도전을 받았습니다. 수천 년의 망명과 국가로서 75년을 보낸 이스라엘은 국경 너머의 적들에도 불구하고 서 있습니다. It's a modern miracle. The rebirth of the Jewish state against all odds. A people that were left for dead, that had been dispersed to the four corners of the earth, and you saw the ancient prophecies fulfilled, where you had the ingathering of the Jewish exiles, the restoration of Jewish sovereignty in modern times, against all odds. 미국 주재 이스라엘 대사였던 론 더머 전략기획부 장관은 이 기적이 전국적으로 펼쳐지고 있다고 말했습니다. And you're seeing that happen wherever you go in Israel, whether it's in Jerusalem and Tel Aviv, and you saw all the ancient history, and then you see the startup nation. You go north, south, east, and west. Israel is a modern miracle. It is the greatest miracle of the 20th century and maybe the greatest miracle of the last 2,000 years.